بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الثانية كلية الطب. Lectures of Neurophysiology. Video clip number 1. Now this is general informations, functions of nervous system, which is a regulatory system. Just like the endocrine system, obtain information about external or internal environment. يعني بمعنى أنه الجهاز العصبي يتعامل مع المحفزات الخارجية بالإضافة إلى المحفزات الداخلية. maintain homeostasis، يحافظ على استقرار الجسم. divisions، نقصد أنه كيفية تقسيم الجهاز العصبي. يقسم الجهاز العصبي إلى CNS and peripheral nervous system. CNS central nervous system includes brain and spinal cord, while the peripheral nervous system started from the nerve includes cranial nerves, which are 12 pairs, in addition to peripheral nerves started from the spinal level, spinal nerves, root, plexus, and then peripheral nerve. And we can add autonomic nervous system, which is regarded also a peripheral nervous system part. Nerve tissue in general speaking. neurons and neuroglia. neurons هي الخلية العصبية، الوحدة الأساسية في الجهاز العصبي، الوحدة الأساسية functional and anatomical units. neuroglia هي الخلايا الساندة، the supporting cells of the nervous system are called neuroglia، الخلايا الدبقية. neuron in general, the main function of the neuron, gold standard function هي generating and transmitting electrochemical impulse. electrochemical بمعنى بالبداية يوجد مبدأ كهربائي ثم يتحول إلى فكرة كيميائية. شلون يتحول هذا من كهربائي إلى كيميائي؟ راح نشوف this transmission. cell body يشمل cell body جسم الخلية، الأكسون and dendrites. nerve tissue in general, cell body which contain the nucleus and regulates the function of the neuron. The axon, it is the cellular process or extension. الامتداد هو الأكسون، هو يجب أن يكون امتداد من جسم الخلية. carries impulses away from the cell body. عادة نقل الإعاز العصبي يتم away بمعنى بعيدا عن جسم الخلية، يعني بالاتجاه، من حيث الاتجاه. dendrites بالعكس، the cellular process that carry impulses toward the cell body. the synapse هو الفراغ الموجود، the space between axon of one neuron يعني and dendrites or cell body of next neuron، بمعنى أنه من ينتهي النيورون راح يبدأ عندنا أما neuron dendrites of the next neuron or أحيانا neuron without dendrites فنقول cell body. it transmits impulses from one neuron to another، يعني هي الفراغ اللي مسؤول عن نقل الإعاز العصبي. the neurotransmitter اللي هي
the chemicals released by axons and transmit impulses across the synapses. Neuroglia مثل ما قلنا they are specialized cells in the CNS and form the myelin and has other functions. The Schwann cells, the specialized cell of the peripheral nervous system and form myelin sheaths around neurons. Now the myelin sheath, there are several layers of Schwann cell membrane. It is composed of تركيب مالته هو phospholipid electrically insulates neurons from one another، يعني يعزل النيورون عن النيورونز الأخرى المجاورة. خاصة نيورون بشكل عام there is what is called node of Ranvier. شنو node of Ranvier؟ العقدة الموجودة ما بين two Schwann cells in the peripheral nervous system called a node of Ranvier. The neurolimma هو الغلاف العصبي. It is very important if the nerves are damaged لأنه مسؤول عن بعض regeneration of the neuron. If a peripheral nerve is severed and reattached precisely by microsurgery, axons and dendrites may regenerate through tunnels formed by neurolimma. The growth factor also stimulates regeneration. This is a picture of the neuron including the dendrites, the cell body with organelles, axons, Schwann cells, neurolimma and node of Ranvier. The other neuron طبعا without dendrites, only cell body but have two axons. This is another form of a neuron. A neuroglia, the neuroglia are oligodendrocytes which produce myelin to electrically insulate neurons. Microglia capable of movement and phagocytosis of the pathogens and damaged tissues. Astrocytes support neurons and help to maintain potassium level and contribute to blood-brain barrier. The ependyma are line ventricles of brain. Many of cells have cilia involved in circulation of the CSF, cerebrospinal fluid. The synapses in general مثل ما قلنا قبل قليل they are the space between axon of one neuron and dendrite or cell body of the other neuron. Can be either excitatory, mean there is excitation when the action potential reach the synapse, there will be excitation, action or depolarization. والعكس قد يكون inhibitory, inhibition or hyperpolarization. This is a picture توضح لنا الدايركشن. هذا الدايركشن of the action potential باتجاه النهاية terminals. بعدين نلقى اكو vesicles في النهاية. بعدين اكو synapse هذا الفراغ. بعدين يجي عندنا البوست ساينابتيك نيورون
dendrite تستقبل chemical substance neurotransmitter. Now the synapses also can be excitatory or inhibitory and can be classified as chemical or electrical. The chemical synapses are most of the synapses in the nervous system are chemical type, but there is a few electrical direct fluid channels that conduct electricity from one cell to another, contain what is called gap junctions, مثل ما قلنا for example the smooth muscles and cardiac muscle fibers. Now النهاية العصبية نسميها pre-synaptic terminals, contains the transmitter vesicles اللي شفناها والميتوكوندريا المسؤولة عن توليد الطاقة. توليد الطاقة بمعنى أنه there is active process. من نسمع أكو توليد طاقة معناها أكو active process. وعندنا دور الكالسيوم ايونز مهم جدا. الكالسيوم ايونز موجود بالبريساينابتيك تيرمينال، يسمح بحركة النيورو ترانسميتر ووصوله إلى الساينابتيك كليفت. وأيونات الكالسيوم تتناسب عددها يتناسب طرديا مع الأكتيفيتي، كل ما زاد العدد معناها الأكتيفيتي أكثر. The postsynaptic neuron contain what is called the binding component، جزء مسؤول عن البايندينج of the ارتباط النيوروترانسميتر، وجزء مسؤول عن الايون channels ionophore component. الايونوفور component نسميه يتكون من ion channels and either ion channels or second messenger activator. يعني طريقة النقل العصبي بالبوست سينابتيك نيورون اما اعتمادا على الايون channels او اعتمادا على سيستم اخر يختلف عن الايون نسميه second messenger activator. الايون channels بشكل عام قد تكون كاتايون يعني موجب او انايون سالب اعتمادا على الايون طبعا. The second messenger, it is a chemical system that transmits the action potential. Example of the second messenger in the function of the memory which needs prolonged changes and uses what is called G protein, a substance called G proteins. The excitatory and inhibitory receptors in the postsynaptic membrane، يعني الريسبتر اللي مسؤول عن استقبال النيوروترانسميتر بالبوستسينابتيك نيورون قد يكون excitatory إذا كان يؤدي إلى إكمال الوظيفة المطلوبة أو الإكزايتيشن أو الديبولاريزيشن. أما إذا ما أدى هذا العمل أو قلل توصيل الأكشن بوتنشيال أو سوى تأثير عكس التأثير اللي بدأ بالنيورون الأول، بمعنى أنه هذا الريسبتر اللي هو بوست سينابتيك ريسبتر نسميه inhibitory. فاعتمادا على الفانكشن اللي يؤديها واللي يكملها. The transmitters قسمين. الترانسميترز two types: small molecule rapidly acting neurotransmitters. The other type are neuropeptide slowly acting transmitters, or also called the growth factors. The small molecule rapidly acting transmitters classified into classes: number 1 acetylcholine, number 2 norepinephrine, epinephrine,
دوبامين، سيروتونين، هستامين، ونسميها امينز. اوكي. the class 3 amino acids يشمل الجابا، جاما امينو بيوتريك اسيد، جابا، جلايسين، جلوتاميت aspartate. class 4 nitric oxide NO. The other type were neuropeptides or slowly acting transmitters or growth factors. يشمل الهرمونز، hypothalamic releasing hormones، thyrotropin releasing hormone، luteinizing hormone releasing hormone، somatostatin or growth hormone inhibitory factor، pituitary hormones or peptides كلها. About acetylcholine, in general speaking, acetylcholine is regarded as excitatory in most of the receptors except in the heart, because it will end with bradycardia. يعني يسمى bradycardia. Stimulation of the vagal nerve may cause a bradycardia، يعني تباطؤ ضربات القلب. Norepinephrine or noradrenaline present mainly in the brainstem and hypothalamus. It could be excitatory or inhibitory، قلنا اعتمادا على the type of the receptor. The main function of dopamine is inhibition, and it is mainly present in what is called basal nuclei or basal ganglia. Others, and each one have brief معلومات مختصرة سريعة عن كل واحد ولكن مهمة جدا. الجلايسين secreted in the spinal cord, it is inhibitory. GABA also mainly it is inhibitory. Glutamate, it is usually excitatory. Serotonin also it is mainly inhibitory, involved in mood changes. Nitric oxide, one of the transmitters responsible for long-term behavior and memory, differs from other small molecule neurotransmitters by it is not performed and stored in the vesicles، وإنما it is synthesized instantly as needed, and in postsynaptic neuron it does not greatly alter the membrane potential but change the metabolism, intracellular metabolism. The electrical events during neuronal excitation, there is what is called resting membrane potential of the neuronal soma in the spinal motor neuron, which is about minus 65 millivolts. يعني هذه وحدة قياس الأكشن potential اللي هو بالحقيقة هنا resting membrane potential بالspinal motor neuron، الموتر نيورون الموجود بالspinal cord حالة الريست minus 65 millivolts، بينما minus 90 millivolt in the large peripheral nerve fiber and the skeletal muscle fiber. And there is what is called the sodium potassium pump، مسؤولة عن تنظيم تركيز sodium and potassium ion concentrations. And thank you.